So after knowing the reservoirs of infection, now we are ready to discuss about the way of spread of the pathogen from the reservoir to susceptible host. And these way of spread of pathogens from reservoir to susceptible host is called route of transmission and routes of transmission. So pathogens are transmitted from the reservoirs of infection to a susceptible host by three principal routes. One is contact transmission, one is vehicle transmission, and the second is the vehicle transmission, and the third one is the vector transmission. The three routes the transmission. So padi three routes padi three tariqo bane causative agents the disease the reservoir na susceptible host तक transmit की. ठीक है. Amongst the routes of transmission, the first one is the contact transmission. Contact transmission is the spread of an agent of disease by direct contact, indirect contact, and droplet transmission. So we can say that the contact transmission has further three subtypes or three types, which are direct contact, indirect contact, and droplet transmission. So amongst the three direct contact, amongst the contact transmission, the one is the direct contact transmission. That is the direct transmission of an agent by physical contact between its source and a susceptible host, and there should be no intermediate object involved in this transmission, and it should be solely physical contact between the source and a susceptible host. Direct contact transmission the source of the susceptible host direct contact transmission it's your intermediate object involved. Direct contact transmission is also known as person to person transmission involved. And the most common forms of the direct contact transmission are touching, you will touch call, kissing, and sexual intercourse, etc. That are the common forms of the person to person transmission or the contact transmission. The diseases example the contact transmission, direct contact transmission, the type disease no among the diseases that can be transmitted by direct contact transmission are viral respiratory tract diseases, which include, for example, common cold and influenza. Similarly, staphylococcal infections, hepatitis A, measles, and sexually transmitted infections, which include syphilis, gonorrhea, and the genital herpes. They also examples the direct contact transmission. Direct contact transmission it is also one way for the spread of AIDS. AIDS hum kata suguran padi ki manga sexual intercourse huए. No, the sexual intercourse to wajina AIDS spread ki direct contact transmission is one way of spreading the AIDS. खदीन अलावा का एनिमल सर डायरेक्ट कांटेक्ट राशि या द एनिमल प्रोडक्ट्स सर डायरेक्ट कांटेक्ट हुशी फिजिकल कांटेक्ट हुशी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट पकने बाद नो दगे त हम डायरेक्ट कांटेक्ट ट्रांसमिशन हो दागे एग्जांपल रेबीज दे एंथ्रैक्स थे. The second type of contact transmission is the indirect contact transmission. Indirect contact transmission occurs when the pathogen is transmitted from its reservoir to a susceptible host by means of non-living object. So the general term for any non-living object involved in the spread of an infection is called a fomite. So transmission by fomite is called indirect contact transmission. And what are the examples of fomites? Fomites include tissues, handkerchiefs, towels, beddings, diapers,
drinking cups, eating utensils, toys, money, thermometers, the tools these are the fomites. The non-living objects the कम चेप the disease पर transmission के कार कई या disease transmit कई disease या infection spread कई सही था the देने अलावा contaminated syringes also serve as fomites especially and specifically in transmitting AIDS and hepatitis B etc. ځکه هغه نان لیوینګ ابجیکټ و کنه چې هغه د ډیزیز په سپریډ کې انوالو وي. Other fomites include which may transmit diseases such as tetanus. Tetanus هم د fomites د وجې نه transmit کېدی شي یا نور داسې diseases چې هغه پای کې intermediate non living object involve شي هغه non living object contaminate شوی او host په contact کې راشي نه دی ته indirect contact transmission وایي. Droplet transmission is a third type of contact transmission in which microorganisms are spread in droplet nuclei. Droplet nuclei is a shade of mucus droplets, the droplet nuclei way. So the transmission of pathogens in droplet nuclei په دې کې شرط دا ده چې د droplet nuclei دا چې کوم discharge کیږي the host na ya the reservoir na that travel only short distances. These droplets are discharged into the air by coughing, sneezing, laughing or talking. او دا less than 1 meter traveling کوي کله دینه سیوا نو هغه ته بیا موږ droplet transmission نه وایو 1 meter نه سیوا distance نه وروستو disease transmit کیږي نو دغه بیا airborne transmission شو droplet transmission نشو چې کله less than 1 meter نو دې ته بیا droplet transmission وایي which is the third type of contact transmission. So droplets چې دي دا د host نه یا د reservoir نه په خبرو کې په coughing کې sneezing laughing talking په دې کې discharge کیږي droplets nuclei یا mucus droplets هغه هوا ته راوځي less than 1 meter کې کدې سره بل یو susceptible host په contact کې راشي نو هغه ته disease لګي دې قسمه disease transmission ته droplet transmission وایي. صحیح ده. دا یو اندازه را چې one sneeze may produce about 20,000 droplets. یو پرنجي کې تقریبا دومره droplets nuclei produce کیږي نو تاسو اندازه لګولای شئ کدا respiratory tract disease د lungs نه ډایرکټ هغه چې څومره وایرسز دي هغه ډایرکټ دی په دې droplet nuclei کې په 20,000 droplets دي نو 20,000 viruses خو ده دا reservoir نه راخوري خو که په less than 1 meter کې ورته څوک ناسو هغه ته transmit شي دا نو دې قسمه transmission ته بیا droplet transmission وایي. او که د less than more than 1 meter distance کې یو څه بیا افیکټ کیږي انفیکټ کیږي نو هغه به airborne transmission. صحیح ده. Disease agents that travel such short distances are not regarded as airborne. Amongst the diseases which are transmitted through droplet transmission include influenza, pneumonia and pertussis. خبس موږ ټول د contact transmission درې واړه types وې direct contact, indirect contact او droplet transmission. په دې کې موږ د کورونا ډېر ذکر ونه کو. اوس کورونا زموږ سره په کمیو کې راځي COVID-19 چې کاس کوي کورونا وایرس یا سارس کووید 19 یا ناول کورونا وایرس چې کوم دی دا زموږ سره په کم ټایپ ټرانسمیشن کې راځي که موږ وګورو د هغې ټرانسمیشن ته نو هغه په کانټیکټ ټرانسمیشن کې دی په کانټیکټ ټرانسمیشن کې بیا په ډایرکټ کانټیکټ ټرانسمیشن کې هم دی پرسن ټو پرسن چې پای کې touching, kissing, sexual intercourse ده خو sexual intercourse سره نه ده خو touching, kissing سره ده. صحیح ده. physical contact کې راځي hugging په غاړه ملا وهل. indirect contact transmission کې هم COVID-19 یا د کورونا وایرس راځي ځکه چې پای کې موږ وایو چې دا فومایټ transmission ده او موږ وایو چې هغه د یو infected کسي او هغه کم سیزونه استعمالي دغه ټاولز بیډینګز هینډ کرچیپ وغیرہ او په دغه ټایم کې هغه کنټامینیټ کړی دغه نان لیوینګ ابجیکټ او یو سسپټیبل هوست یا یو بل هیومن هیلدی هیومن دغه سره په کانټیکټ کې راشي
نو انډایرکټ کانټیکټ ترانسمیشن هم دی د کورونا وایرس. دغسې ډراپلیټ ترانسمیشن خو دی موږ ټول دا بار بار وایو چې یاره ماسکونه به لګوو او ماسک لګول لازمي دي د کورونا په کیس کې. کورونا خو ډراپلیټ ترانسمیشن هغه خو پټې سترګې دی او موږ الریډي د ډراپلیټ ترانسمیشن په اگزامپلس کې موږ ووایو چې د انفلوئنزا نو دا کم ریسپایریټري ټریک ډیزیز چې دي پای کې سپیشلی اینڈ سپیسیفیکلی ی وایرل ریسپایریټري ټریک ډیزیز چې دا ډراپلیټ ترانسمیشن دا کی. نو کورونا په دې درې واړو کیټګریز کې درې واړو ټایپس کې دی د کانټیکټ ترانسمیشن په درې واړو ټایپس نه ترانسمیشن کیږي د کورونا وایرس. صحیح ده. The second principal route of transmission is the vehicle transmission. Vehicle transmission is the transmission of disease agents by a medium. That medium may be water, food, or air. Other media include blood and other body fluids, drugs, and intravenous fluids. So, if we take water as a medium, so in that case we also call it waterborne transmission. So in waterborne transmission, pathogens are usually spread by water contaminated with untreated or poorly treated sewage. And example of the diseases include cholera, waterborne shigellosis, etc. And similar is the case if food serve as a medium for spreading disease, so in that case we call it a foodborne transmission or foodborne transmission where pathogens are generally transmitted in foods that are incompletely cooked, poorly refrigerated, or prepared under unsanitary conditions. The foodborne diseases, foodborne transmission या food serve as a medium for چې هغه ته موږ بیا vehicle transmission وایو. پای کې include دي simply food poisoning وغیرہ چې دي یا tapeworm infection دا چې دي نه دا foodborne transmission دي. دغسې که air as a medium serve کوي vehicle transmission شو خو په دې کې شرط دا ده چې دا air به as medium serve کوي خو دا به more than 1 meter distance خبره مونږ کوو ځکه که less than 1 meter distance شو نو دا بیا droplet transmission شو. نو airborne transmission refers to the spread of agents of infection by droplet nuclei and dust that travel more than 1 meter from the reservoir to the host. For example, microorganisms are spread by droplets which may be discharged in a fine spray from the mouth and nose during coughing and sneezing. These droplets are small enough to remain airborne for prolonged periods. او دغه example کومه واخلو measles virus او یا که bacteria کې موږ واخلو TB او measles virus, these are the good example. د دې نه علاوه staphylococcus and streptococcus can survive on dust and can be transmitted by airborne route. دغسې spores of certain fungi which are transmitted are airborne. دغه examples دی histoplasmosis blastomycosis او coccidioidomycosis دا د fungi په کیس کې examples دي. The third principal route of transmission is vector-borne transmission. Arthropods are the most important groups of disease vectors. And what are arthropods? Arthropods are animals that carry pathogens from one host to another. Arthropod vectors transmit disease by two general methods. One is mechanical transmission and the second one is called biological transmission. The mechanical transmission ښه example دا ده چې د مچان وغیره د infected person فیسز باندې کینی او د هغې نه بیا په خپو پورې د هغو سلمونیلا ټایپي وغیره ونښلي او د هغې نه هغه فوډ کنټامینیټ کي او فوډ بیا څوک وخوري نو دغه میکانیکل ترانسمیشن دی. ځکه ورته وایي میکانیکل ترانسمیشن از د پیسیو ټرانسپورټ اف د پیتوجن and the insects feeds are the other body parts. د کلیپ ریکارډینګ ټایم لږ دی تاسو به دا پاس کوئ دا سلایډ او دا به ټول ریډ آوټ کوي په خپله باندې. بایولوژیکل ترانسمیشن د ویکټرز چې دی هغه یو اکټیو پروسس دی. اکټیو پروسس په دې دی چې په دې کې اکټیولی انوالو وي دغه ویکټر
دا ریډ آوټ کوي او د دې د اگزامپلز لپاره ما په هغه نوټس کې کوم چې یونیورسيټي په ویب سایټ اویلیبل دی پای کې هغه ریپرزینټیټیو آرثروپود ویکټرز اینڈ ډیزیز پای کې ملیریا ډینګي